Hey guys, what do we have today? Tugenda kukola sauce. Bamuteka nnyo mu burger, shawarma, sandwiches zonna. Leero katumukole. Tugenda tandika ne mayonnaise. Oluwadde mbokozesa ingredients zonna zoyagala basweet darling. Kyotayina, it's option. Ate siyina measurements. Nti kino kyekigero bwe kitinze, I'm just eyeballing. So, nasazizza mayonnaise, nenzizaako ketchup, nenzizaako mustard seed, plus cheese, oluwaddembe bweki kyoyagala kisingemu, then ejjiiko emu eya lemon plus garlic powder, thick cream, onali optional, onali optional, oyinza muboddembe obutamuteekamu, then ka black pepper katono plus honey. Then ye burger gy'olya n'owulira ng'eri beyond. These are sauce ali recommended mu eyo high restaurants, but sweet darling, try it out. Okolere ku baana nga ekyokulya kiri quite different bannanga. Ono sauce mulungi nnyo. Enkya tugenda kukola bu buns burger. Tumulabe we tumukozesaamu. Nga sauce waffe awedde tumuteeke mutininge bulungi aleme kwonooneka, muteeke mu fridge, ojja kujjangayo ng'okozesa at least within 2 weeks obeere ng'omaze kiba kiwedde. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe. I'm called Angela.